Now the important question is, И тогда другой важный вопрос. if we choose someone as our diksha guru, Если мы выбрали кого-то в качестве своего дикша-гуру, and we accept them as being as good as God at the time of initiation, и в момент инициации принимаем его ничуть не хуже Бога, what happens if later on we find out that they're not on the highest platform of spiritual realization? что происходит, если позднее мы узнаем, что они не находятся на самом высоком уровне духовного осознания? Of course, to explain that would take a whole series, a whole seminar. Конечно, чтобы это объяснить, у нас бы ушла целая серия семинаров. But Prabhupada writes, for instance, that, well, I'll just quote the paragraph. That Srila Rupa Goswami has advised us Шрила Рупа Госвами советует нам, that we should approach the different devotees according to their level of spiritual advancement. In other words, we should reciprocate the loving exchanges with the devotees appropriately. что мы должны общаться с разными преданными согласно их уровню духовного осознания, то есть в соответствии с этим обменяться с ними любовным обменом. Therefore, we should know what level of devotional service we're on. И для этого мы должны знать, на каком уровне преданного служения мы сами находимся. And we should also know on what level other devotees are on. И также мы должны знать, на каком уровне находятся другие преданные. Because some devotees we have to respect within our minds, Потому что некоторых преданных мы должны уважать в уме, but not associate with them so closely. но не стоит с ними слишком близко общаться. Some devotees we have to cooperate with to spread the Hare Krishna movement, С другими преданными мы должны сотрудничать, чтобы распространить движение Харе Кришна. either in the temple for worshiping the deities, Либо в храме для поклонения божествам, or outside for preaching. либо на улице для проповеди. Of course, there's preaching in the temple also. Хотя, конечно, и в храме можно проповедовать. The temple is meant for preaching. Храмы предназначены для проповеди. So, in any case, we have to cooperate with the devotees to spread the Hare Krishna movement. В любом случае, мы должны сотрудничать с преданными, с такими преданными, чтобы распространить движение Харе Кришна. Even in our household life, И даже в нашей семейной жизни. the real purpose of household life is so that the husband and wife and the children, they assemble, they get together, and they chant Hare Krishna together. Истинная цель семейной жизни в том, чтобы муж, жена и все дети собирались вместе и вместе повторяли Харе Кришна. And they hear about Krishna together. И чтобы они вместе слушали о Кришне. And they worship the deities together. Чтобы они вместе поклонялись божествам. And if they're very fortunate, they even preach together. Если они очень удачливы, они даже могут вместе проповедовать. Household life is not meant for simply eating together, Семейная жизнь предназначена не для того, чтобы просто вместе есть, sleeping together, вместе спать, mating together, совокупляться and defending together. и обороняться. That's not grihasta, that's grihameti. Это не грехаска, это грехометхи. And one should know how to reciprocate with the advanced devotees. И нужно научиться общаться с возвышенными преданными. Devotees who are more appreciative of the other devotees. Преданными, которые больше ценят других преданных. And who are more engaged in pure devotional service. И которые больше заняты в чистом преданном служении. Therefore, the devotee may not be on the highest level of the initiating guru, И поэтому, может быть, инициирующий гуру may not be, for instance, on the level where they've realized their spiritual identity. Может быть, инициирующий гуру не находится на высочайшем уровне, на том уровне, когда он осознает свою духовную личность. Or even that they know, they're experiencing that there's no difference between Krishna and his name. Или, может быть, он даже не осознал, не испытал, что Кришна и его имя не отличны друг от друга. Or even they may not be 24 hours a day in trying to spread the Hare Krishna movement. Или, может быть, они не пытаются 24 часа в сутки распространить движение Харе Кришна. Which Prabhupada gives as a definition of an Uttama Adhikari. Прабхупада дает определение Уттамадхикари. He also said, well, so Srila Bhaktivinoda Thakur И Шрила Бхактивинода Thakур has given us a hint намекнул нам, of how to understand who's an Uttama Adhikari как понять, кто такой Уттамадхикари. by their ability to convert many others to become Vaishnavas. Это тот, кто способен обратить многих других, сделав из них вайшнавов.
So does that mean that simply we can go and count how many followers a person has? Так что, значит, нужно теперь пойти и посчитать, сколько последователей у человека? That the more initiated devotees you have, then the more you're an Uttama Adhikari? Чем больше у тебя инициированных преданных, тем больше ты Уттамадхикари. That would be quite simple. Тогда это было бы довольно просто. But that's not a very accurate way. Но это не очень точный способ. Because not everyone is attracted to Krishna consciousness for the same reasons. Потому что не все привлекаются сознанием Кришны по одним и тем же причинам. Nor does everyone have the same discrimination. И не каждый способен различать одно от другого с одинаковой ясностью. One can become very expert at learning how to get followers. Кто-то может стать отличным экспертом и очень умело находить себе последователей. There are movements where there are millions of people following. Есть движения, в которых миллионы последователей. It doesn't mean that they're more bona fide than someone else. Но это не означает, что они более авторитетные и более истинные, чем какие-то другие. Because there's a way of attracting people, which doesn't mean that they're necessarily attracted by the highest level of consciousness. Одно то, что они умеют привлекать людей, еще не означает, что они привлекают людей наивысшим уровнем сознания. So to actually attract people to the right goal doesn't necessarily mean you're going to get the greatest number of followers. Если вы стараетесь привлечь людей к высочайшей цели, это еще не значит, что вы обязательно соберете самое большое количество последователей. In any case, Prabhupada says one should be careful. One should not become a spiritual master unless he's obtained the position of Uttama Adhikari. В любом случае, Прабхупада говорит, что никто не должен становиться духовным учителем, нужно быть очень осторожным и не становиться духовным учителем до тех пор, пока не обрел положение Уттамадхикари. That the neophyte devotee Что преданный неофит and the intermediate devotee и преданный среднего уровня, can also accept disciples. они тоже могут принимать учеников. But such disciples should be on the same level. Но такие ученики должны быть на том же уровне, что и они сами. And it should be understood that they cannot advance very well due to his insufficient guidance. И нужно понимать, что такие ученики не смогут как следует быстро развиваться из-за недостаточного руководства. Therefore, one should be careful to accept the Uttama Adhikari as one's spiritual master. Поэтому нужно быть внимательным и в качестве духовного учителя принимать только лишь Уттамадхикари. We have the phenomena that after Srila Prabhupada left, Мы видим, что после ухода Шрила Прабхупады, then whoever took up the role of initiation, whether within the movement of the Hare Krishna movement or outside the Hare Krishna movement, they were claiming, my spiritual master is an Uttama Adhikari. после ухода Шрила Прабхупады все, кто принял инициацию в Исконе или вне Искона, они говорили, что мой духовный учитель Уттамадхикари. So then it became thought of, if someone is giving initiation, they must be an Uttama Adhikari. И поэтому все начали считать, что если хоть кто-то раздает инициацию, то он автоматически является Уттамадхикари. And if they're not an Uttama Adhikari, then why are they giving initiation? Если же он не Уттамадхикари, то по какому праву, почему это он раздает инициации? And if they're giving initiation and they're not an Uttama Adhikari, they're not bona fide. И если кто-то дает инициацию, но при этом не является Уттамадхикари, то он не авторитетен, он не истинный духовный учитель. So that has certain problems with it. И, конечно, в этом скрыты некоторые проблемы. One of the problems is that, as Prabhupada writes in the previous paragraph, if one is not an Uttama Adhikari, but they imitate an Uttama Adhikari, then they're sure to become degraded. Одна из проблем в том, что, как пишет Прабхупада в предыдущем абзаце, если кто-то не является Уттамадхикари, но при этом подражает Уттамадхикари, имитирует его, то он обязательно падет. I see everyone's getting nervous. Я вижу, что все начинают нервничать. Where is this all leading to? К чему это я клоню? So my point is, Я говорю о том, что, as Prabhupada will say next, satisfaction of the self-realized soul is the secret of advancement in spiritual life. как Прабхупада говорит далее, секрет совершенствования в духовной жизни в том, чтобы удовлетворить осознавшую себя душу. Satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life.
Секрет прогресса в духовной жизни в том, чтобы удовлетворить осознавшего себя духовного учителя. Now, what happens if the spiritual master is not self-realized? А что, если духовный учитель не осознал себя? Am I just wasting my time? Значит, что я впустую трачу время? He may be satisfied, but I won't advance in spiritual life. Может быть, он удовлетворится моим служением, но я же хочу совершенствоваться в духовной жизни. Therefore, one has to understand the principle of disciple succession. Поэтому необходимо понять сам принцип духовной преемственности. And what is the process that one advances? И какой процесс, позволяющий совершенствоваться? That if the spiritual master is not seen in connection with his spiritual master, Процесс в том, что если духовный учитель and the line of disciple succession, смысл в том, что если духовный учитель не связан со своим духовным учителем и цепью ученической преемственности, then one will not understand the role of the spiritual master. then what? One will not understand the role of the spiritual master. Тогда невозможно понять, какую роль сыграет такой духовный учитель. Prabhupada used to compare the spiritual master as a peon. Peon. You know, like a menial servant. Прабхупада сравнивал духовного учителя с слугой, с слугой низшего качества. Peon was just like very insignificant servant. Очень незначительный слуга. Like the postman peon, Prabhupada would say. Прабхупада говорил, как почтальон, носильщик. He's simply delivering the letter. Он просто приносит письмо. It's not his letter. Это не его письмо. It's the letter that he received. Это письмо, которое он сам откуда-то получил. So in one sense, the spiritual master, any spiritual master, diksha or shiksha, is simply repeating the message of Krishna. Поэтому в каком-то смысле духовный учитель, любой, будь то дикша или шикша, он просто повторяет послание Кришны. It's Krishna's message. Это послание Кришны. And if one serves Krishna's message, then one will make advancement in spiritual life. И тот, кто служит посланию Кришны, обязательно будет совершенствоваться в духовной жизни. Now, of course, the more advanced the spiritual master is, then the more they can deliver the message in such a way that it's inspirational and it's enlightening. И, конечно, чем возвышеннее духовный учитель, тем он лучше способен доставить сообщение таким образом, чтобы оно вдохновляло и оживляло слушателей. The more realization one has, the more one can appropriately deliver that realization to others. Чем больше у кого-то реализации, осознания, тем адекватнее он способен передать это осознание другим. It's the same message, Послание остается прежним. the same knowledge, Знание то же but it may самое. be delivered with more conviction and more enthusiasm. Но оно передается с большим убеждением и с большим энтузиазмом. It's like book distribution. Как если вы распространяете книги? How many have ever gone on book distribution? Кто из вас хоть раз выходил распространять книги? Yeah. So book distribution means enthusiasm and confidence and patience, Распространение книг означает энтузиазм, уверенность и терпение. or at least success in book distribution. Или, по крайней мере, успех распространения книг от этого требует. For instance, Например, if I offer someone a book если я предлагаю кому-то книгу and I say, и говорю, "Here, take the book. ну вот, возьмите книгу. What's in the book?" А что в книге? I have no idea. I О, не never read знаю, не читал. it. They didn't tell me to read the book. Мне не говорили читать книгу. They tell me to give the book out and Yes. sell it. Мне сказали продавать книги. So here, take the book. Так что, возьмите книгу. Take the book. I told you, take the book. Возьмите же книгу, я говорю вам, возьмите. So how many books would such a person distribute? И сколько книг такой человек распространит? And even if they do distribute a lot of books, how many happy people will take the book? Но даже если распространит много книг, то сколько людей останутся счастливы тем, что с ним встретились? So if someone else says, "Here, take the book. Кто говорит, вот, возьмите книгу. It's a fantastic book," Великолепная книга, смотрите. then they're more likely to distribute more books То у них больше вероятность распространить много книг. and to have happier people take the book. И люди, которые берут книгу, будут более счастливы. And maybe some of them might even read the book. И некоторые из них, может быть, даже прочитают эту книгу. So it's the same book. Так что книга остается прежней. It's just delivered with a different consciousness in a different way. Но она просто доставлена в другом сознании и немножко по-другому. So anyone who repeats Krishna's message or engages in the Sankirtan movement, they'll be effective in two ways.
Поэтому каждый, кто повторяет послание Кришны или служит движение Санкиртаны, будет эффективен двояко. Either delivering the proper mood, Либо он эффективно передаст правильное настроение, the proper consciousness, правильное сознание and delivering the proper method, и правильный метод, the proper philosophy. правильную философию. There's philosophy and then there is consciousness. То есть философия, а есть сознание. The philosophy is meant to show us how to develop the consciousness. И философия предназначена для того, чтобы показать нам, как развить сознание. And when we develop the proper consciousness, then we actually understand what the philosophy is. И когда мы развиваем правильное сознание, мы способны понять, в чем состоит философия. In any case, anyone who takes up the mission of Chaitanya Mahaprabhu Так или иначе, любой, кто берет на себя миссию Чайтаньи Махапрабху and tries to deliver the philosophy with the right consciousness and with the right philosophy with the right и consciousness, старается передать правильную философию в правильном сознании, they can be taken as a kind of guru. их можно принять как такого гуру. Not everyone will accept them as guru, Конечно, не каждый примет такого человека в качестве гуру. but Chaitanya Mahaprabhu has given us the order, Yari Deka Tarikaha Krishna Upadesh Amara Agaya Guruhana Tare Desh. Whoever we meet, we're supposed to tell them about Krishna. Но Господь Чайтанья дал нам приказание, кого бы мы ни встретили, мы должны говорить им о Кришне. That means everyone. Значит, каждому. It's everyone's duty to act as Krishna's representative. И долг каждого в том, чтобы действовать в качестве представителя Кришны. Not as a material body, Не как материальное тело, not as a material mind, не как материальный ум, but as Krishna's но representative. как представитель Кришны. I may be a wife, Может быть, я чья-то жена, I may be a husband, может быть, я чей-то муж, I may be a child, я, может быть, ребенок. but I should think I'm a spiritual being. Но я должен думать, что я духовное существо. Now I'm in this body, Сейчас я в этом теле, and I should utilize it appropriately, и я должен правильно им пользоваться. but my real business, my ultimate business is Krishna consciousness. Но мое настоящее дело, в конечном итоге, это сознание Кришны. In order to maintain the body, I may have to eat or sleep or mate or defend. Возможно, мне приходится поддерживать свое тело, есть, спать, совокупляться или обороняться. But I do all those things in Krishna Но consciousness. все это я делаю в сознании Кришны. And while I'm doing them, I try to help others become conscious of Krishna too, И помимо того, что я все это делаю, я также стараюсь помочь другим стать сознающими Кришну. by telling them what is the science of Krishna consciousness, Рассказывая им, в чем состоит наука сознания Кришны. or at least chanting Hare Krishna. Или хотя бы повторяя Харе Кришну. So everyone should take up that role И каждый должен принять на себя такую роль. of guru. Роль гуру. And of course, there may be some who accept the vows of initiation. И, конечно, могут быть те, кто принимают обеты инициации. So the disciple is accepting them as good as God. Ученик принимает такого духовного учителя не отличным от Бога. And they're delivering the philosophy of God. И они, духовные учителя, передают философию Бога. And they're supposed to be in the same consciousness of Krishna. И они должны быть в сознании Кришны. Now, even if they're not, haven't perfectly realized the philosophy, И даже если они еще не идеальным образом осознали философию, even if they haven't understood what the perfect consciousness of Krishna is, Даже haven't если- realized it, даже если они не осознали, в чем состоит совершенное сознание Кришны, still, as long as they're delivering the message of Krishna in disciple succession, they're supposed to be followed. но все равно, если они передают послание Кришны, которое получают по цепи ученической преемственности, им нужно следовать. Even if they're not on the highest level, Даже если они не на самом высочайшем уровне. if they're delivering the message of Krishna in disciple succession, Если они передают послание Кришны по цепи ученической преемственности, then if I follow the message, то если я буду следовать такому посланию, then I'll become self-realized. я сам стану осознавший себя душой. Or as we can see in the case of Dhruva Maharaj, Или, как мы видим в случае Dhruva Махараджа, because he became self-realized by following the instructions of his mother, он осознал себя, следуя наставлениям своей матери. when he went back to Godhead, his mother also went back to Godhead. Когда он вернулся обратно к Богу, его мать тоже вернулась обратно к Богу. She may not have been self-realized when she gave the instructions to Dhruva Maharaj, Возможно, она и не была осознавшей себя душой, когда давала такие наставления Dhruva Махараджу. but because Dhruva Maharaj followed the instructions and became self-realized,
he actually brought his spiritual master in the form of his mother back to Godhead. Но поскольку Dhruva Махарадж, следуя ее наставлениям, стал осознавший себя душой, он принес свою мать, своего духовного учителя, обратно к Богу.